Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, we will be learning 40 Spanish sentences for everyday life. Hoy en este video vamos a aprender 40 oraciones del español para la vida diaria. Antes de empezar, before we begin, be sure to check out my ER and IR verb conjugation guide. This guide is a quick, easy, and effective way to help you to begin creating and speaking Spanish sentences in only a few minutes. The link is in the description of this video below. Ahora vamos a empezar. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Dónde quieres comer? Where do you want to eat? Quiero comer en un restaurante. I want to eat in a restaurant. Quiero comer en un restaurante indio. I want to eat at an Indian restaurant. Quiero comer en un restaurante caribeño. I want to eat at a Caribbean restaurant. Quiero comer algo saludable. I want to eat something healthy. ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? ¿Qué te gustaría comer? What would you like to eat? Quiero una ensalada. I want a salad. Quiero comer una ensalada. I want to eat a salad. Pedí una ensalada. I asked for a salad. ¿Qué vas a pedir? What are you going to ask for? What are you going to order? ¿Qué tienen de comer? What do they have to eat? What do you all have to eat? Hay una selección muy grande de comida. There is a very large selection of food. ¿Qué piensas de esto? What do you think of this? Me gusta. I like it. Me encanta. I love it. ¿Quieres ir al cine? Do you want to go to the movies? Sí, quiero ir al cine. Yes, I want to go to the movies. Quiero ver una película nueva. I want to see a new movie. ¿Cómo te pareció la película? What did you think of the movie? Me gustó.
I liked it. Me encantó. I loved it. Me encantó la película. I loved the movie. Me gustó la película. I liked the movie. Quiero ir a casa. I want to go home. Llama a un taxi. Call a taxi. ¿Dónde está el carro? Where's the car? ¿Dónde estacionamos? Where do we park? Where did we park? El carro está ahí. The car is over there. No sé dónde está. I don't know where it is. Encontré las llaves del carro. I found the car keys. Vamos a jugar un juego. We're going to play a game. Voy a tocar el piano. I'm going to play the piano. Voy a estudiar más francés. I'm going to study more French. ¿Vas a estudiar más español? Are you going to study more Spanish? Debes estudiar más. You should study more. No olvides a estudiar. Don't forget to study. Tengo que dormir temprano hoy. I have to go to sleep early today. No puedo pasar tiempo contigo esta noche. I can't spend time with you tonight. Y eso completa el video. Be sure to check out my free beginner Spanish language learning guide available in the description of this video. Also, check out my beginner Spanish language courses available on Teachable at chelsealovely.teachable.com. El enlace está en la descripción de este video abajo. The link is in the description of this video below. Así que muchísimas gracias por ver este video. Thank you very much for watching this video, and please subscribe to my channel. Suscríbanse a mi canal.